রান্না কি বলবো, সেরা বিষয় কোনটা? সিরিনিটি সেটা কি চলবে? মানে আপনাদের চলবে স্যার, আপনি যেরকম আপনার প্ল্যান্ড নেচার, প্ল্যান্ড সিটি স্পেস নাকি কি বলবো, প্ল্যান্ড সিটি স্পেস ক্যারেক্টারিস্টিক্স স্যার আর কিছু হতে পারে স্যার, সিকিউরিটি বা এই বা কোনো দিকটাতে কিছুই নাই, সিরিনিটিও নাই, প্ল্যান্ড নেচারও নাই। Top 3 stars: serenity, planned nature. Third is excellent location. Colon proximity to metropolis, Kolkata metropolis. Development, because Rajarhat is not so কারণ রাজারহাটে তো হয়নি। স্যার আমাদেরও অ্যাডেড এরিয়া আছে অনেকগুলো, যেগুলোতে খুব আলো সুকান্তনগর, এগুলো কিন্তু একই রকম নেচার রয়েছে। Incompleteness of infrastructure in many areas. সুকান্তনগর থেকে শুরু করে রাজারহাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। Top 5 challenges: lack of public transport. We don't have good public transport. Lack of citizen service centers. আপনাদের citizen service center নেই এখন, আমরা এখন ডেভেলপ করছি ওটা। lack of citizen service centers. আমি অনেকগুলো যদি কিওস্ক করি বা আমি আপনার অফিসে না গিয়ে সারা ভারতবর্ষে হয়ে গেছে, কলকাতা কর্পোরেশন আমি থাকলে 10টা করেছে, আমাদের 15টা হয়েছে। আমি সুন্দর এসি স্পেস থাকলেও একটা রিটেল স্পেস আছে, সেখানে আমি ট্যাক্স জমা দিতে পারি, লাইসেন্স হয়ে যেতে পারি। আমি আপনার অফিসে গিয়ে আপনার ওর মধ্যে কিছু করতে চাই না। এটা ই সেবা কেন্দ্র যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে ফেমাস, সারা ভারতবর্ষে lack of citizen service centers. 5. চারটে দিলে চলবে না, 5টাই দিতে হবে। 5. You can write more than 5. No, I don't want to write as many as 5. Chada. Lack of. স্যার প্ল্যান্ড হওয়ার জন্য এর মধ্যে কিছু মানে ইনবিল্ট কিছু অসুবিধা আছে, যেমন এর মধ্যে হোমোজিনিটি মানে অর্গানিক ক্যারেক্টারটা নষ্ট হয়েছে, আমরা কোথাও আড্ডা দিতে পারি না। মানে আমি বলছি এরকমভাবে আপনি কমিউনিটি সেন্টার মেন্টারে গিয়ে আমাকে এগ্রি করতে হয়। আপনি যেটা বলছেন সেটাই কি আমি এক্সটেন্ড করলাম আর একটু, এরকম আছে প্রবলেম। আবার সিকিউরিটি প্রবলেম একটা হতে পারে, এরকম ভাবতে পারেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ফেস করিনি। তো ওই সে ক্যানন পানির সব ব্লকগুলো না উনি যেটা ভাবতে চেন আপনি আমরা ডিস্টার্ব করে ফেলছি, সরি স্যার। প্লাস আপনাদের তো কথা তো ভাবতে হবে, আপনাদের পরীক্ষাটা দিতে হবে, আসছে পরে বলতে হবে। ল্যাক অফ মেট্রো কানেক্টিভিটি, কারণ 2 দিন পরে আসছে, ফলে lack of metro railway connectivity. Then you can always say that it's coming. All these challenges can be addressed. Uneven development, that is why we are posing to have smartness, because in that case that challenge will be taken care of. Incompleteness of infrastructure, that is why we seek funds of Government of India, because then the development will be even. Lack of public transport, that is why we are using the transport department to introduce public transport. Lack of citizen service centers, we should open. Lack of metro railway connectivity, metro is coming. Because unless you show that you are
negotiating these challenges, my reports will be unnecessarily a burden on me. Describe in what or one word, what does Bidhannagar smart city mean to you? In one word. Suggest? Green city. Clean city, green city, Anything else? sports city. Green city. That's not one word, but দুটো word. না ওয়ান নট মানে একটা It's a It's okay. একটা ফ্রেজ আর কি জাস্ট Green city. What does the city of Bidhannagar lack today? I have already sir. না appendix দেখে যে কোনো তিনটে প্রশ্ন আমরা কতগুলো এখানে সাজেশন রেখেছি স্যার। No jobs is one. 9. Nine, 11, 12. 11 তো আছে প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট কমই আছে। হ্যাঁ লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি নেই একদম আমাকে রিক্সা বা 9, 11, 12. Which one problem you want Bidhannagar Municipal Corporation to solve? ইমিডিয়েটলি I want 12 and 11. 14 to be solved. 12, 11, 14. Next 1 year. This would be quick wins. No, public transport actually something can be done. We have not done much. It's our feeling. Seven, 6, 4. Next one. Disable friendliness. Hello. হ্যাঁ বলুন না এক মিনিট আমি একটা অন্য জায়গায় ঢুকে গেছিলাম করছি এক সেকেন্ড না ধরুন করেছি স্যার 1 কে একটা বড় প্যারাগ্রাফ করে যাচ্ছে না সি আছে সি দেখুন এক নম্বরে ফর্মটা রেকমেন্ড করে সি না ওটা হচ্ছে can take time but definitely do a seat of discussion. স্যার আপনার মানে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কোনো সমস্যা নেই জল জলের তো সমস্যা আমার পার্টিকুলার না, মেইনটেনেন্স ঠিক আছে, ওটা হ্যাঁ। আমি বলি জল আমার মধ্যে চাকরি না থাকলে একটা সমাজ তো সেটাই ফলে ক্যান টেক টাইম বাট ডেফিনেটলি টু ইট আমি নো জবস দিলাম চাকরি তো উৎপন্ন হতেই যাবে নাহলে মানুষ আগামী দিনে চলবে কি করে 9টা দিলেন না স্যার 9 দিলাম কিন্তু 3 দিন যাবে একটা দিলেই চলবে আমি 9টা আমার মধ্যে চাকরি না হলে মানুষ বাঁচবে কি করে? মানে এটা আমার সবারই বা বাজবে কি করে বাঁচবে কি করে? শুধু বৃদ্ধের শব্দটা বলা হয় এটা দিলাম আচ্ছা make 3 areas in the map of Bidhannagar municipal corporation below that needs improvement. ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না বলে স্যার একটু বড় করে দিয়েছি আমরা কিছুটা নজর রাখা কিছুটা সামনে করে ইমপ্রুভমেন্ট তো সবাই জানে দরকার হচ্ছে আপনাদের অ্যাডিন এলাকার রাজার You know, basically, sir, there are two parts of this proposal. One is the PAN city, and the other is ABD, area-based development. Here we are talking about the area-based development, wherein one area, chosen area, which has to be not less than 500 acres. So this area needs to be completely developed with all the elements, 24 elements mentioned, components mentioned in the MOUD guidelines. So those are like right from the citizen participation to the safety to transport, everything. So this is going to be a completely developed area, like a township, complete in all aspects. So it cannot be done in the whole of Bidhannagar. So this particular chosen area would be completely developed and then replicated to other parts of the corporation. But it can't be even the narrow Saltec city. I'm sorry? It cannot be narrow Saltec city. Bidhannagar municipal corporation is a wide big. Yes. Within that, the narrowly conceived Saltec city, the erstwhile Bidhannagar, the original Bidhannagar, the
planned Salt Lake City towards 1 to 14, 12.5 square kilometer only. that can be seen as the area. No, you want something more. No, Less. no. The main objective is going to be the replicable factor. So if we take already developed area and we develop it furthermore, because we are going to add smartness factor to it. So what happens is that particular, you cannot replicate it to the Rajarhat, which is completely undeveloped. I mean, like, not undeveloped, but in comparison to Salt Lake, it is very unplanned and, so it cannot be replicated. So basically what we've done is we've divided into the zones by taking experts' help, urban planners' help. And then we've put it for the polling and let people, citizens decide or the experts decide which is the best part. So I basically, will want my word on স্যার ওই জায়গাটা স্যার সব কিছু প্যারামিটারে বেঞ্চমার্ক আর টপ বেঞ্চমার্কে থাকবে আর কি ওদের মানে প্যারামিটারগুলো খুব হাই আমি obviously আমি যেখানে থাকি it is your choice. If you want to दिखाई put मेरा सेक्टर 3 कहाँ है केबी ब्लॉक कौन सा वार्ड में আমি ওইটাই দিয়ে দিই yeah, it is your choice. You can choose I any of will those. obviously choose my ward আমার ওই যে একটা কেবি 2 একটু নিচের দিকে ওই যে আমাদের এইখানটা আপনি ভদ্রমহিলা একটা কাউন্সিলর এইখানটা এই আপনার 6 বলতেছে 6 দিন ওটা অ্যাকচুয়ালি 500 একর মেইন করতে হচ্ছে 500 থেকে 1000 একরের মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে তার একটা মাঠে একটা চালিয়েছে 6 I will say 6 স্যার এরপর যদি আরেকটা বলা হয় তাহলে আপনি কোনটা বলবেন? তার কাছে ভুল যদি বলতে পারে 6 7 আর 4 করবো আশা করি তার মধ্যে আমি আমি হবে জায়গা করে দেব কারণ বুঝতে পারছেন আমি ঠিক বলছেন কিনা पानी में না ঠিকই আছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি আগে তো অলকাপাত্র ছিল অলকা পাত্র ছিল ছিল এখন তো অলকাপাত্র নেই এখন তো ওই আর্টগুলো ভেঙে না এখন একদম মেনু দাস চক্রবর্তী আপনার সঙ্গে আগে ছিলেন অলকাপাত্র যেটা আপনাদের কেবি কেসি ব্লকের উল্টো দিকে যাবে ওই চারনক সিটি ব্রডম্যান পাশে এটা এখন মেনু দাস চক্রবর্তী স্যার কোন ওয়ার্ড ওইটা আপনার জেসি না ওটা তো কেবি স্যার কেসি। মেনু দাস চক্রবর্তী হচ্ছে 36 তাহলে আমি 6 আর 8 দিই 6 আর 8 দিই। risk নিয়ে লাভ না, নেই না, আমার। যদি হয় ভোটে আমাদের এলাকায় আমি যাইবো কোথায় লিখবো সেটা? তিনটে স্যার আরেকটা ওই ফর্মটাতে আপনার ফর্মটাতে ওই ফর্মটাতে গোল্লাক ইয়ে করে দিতে ছয় ছয় লিখে দিলেও হবে স্যার ওই সাদা ফাঁকা জায়গাটায় 6 লিখে দিলে 6 8 4 আমি So this is your preference. from a very narrow self-interest point of view. I live somewhere here, so I would like my area to be developed. I don't have any other objective criteria to apply because I'm not sure about the applicability of your yardsticks. Anyway, who doesn't want his neighborhood to develop? Definitely. So basically it's 6. Your choice is 6 because you have to choose one. They No, said no, no, three, not three. three. Okay, this is. They said 3. That's why I chose 3. So this is preference wise, right? Preference. Okay, that's fine. In order. আমাদের এখন এ বুঝতে পারছেন অলোকেশ বাবু গেছেন উনি ওনার ফোন আসছে রাত্রি 12টার সময় একটু ইয়ে আছে আসছে না কিন্তু ও 10টা 98303745 একটা একটা কম আছে কি কারণে বলেছে ঠিক আছে আমি দিয়ে দিলাম কিন্তু আমি যে অন্য অনেকে হয়তো হ্যাঁ এটা তো কম আমি স্যারের কাছে কাজ করা শুরু করেছিলাম আমি নবদ্বীপে So we would want to know from you your ideas on how to improve transport and what projects should come in, and how do you see, what all projects should be covered in smart cities, and what is your vision of the city, basically. To public transport basically is my responsibility in this department. I wish I once spoken to the mayor and probably the commissioner Pawan Kadian also. If they could mobilize some seed funds and we could have given some funds and then together probably we could develop the city's transport. What happens is from all over West Bengal, every city, every town, every rural area would want me to sort of focus on their areas. So it's not really possible for us with limited resources to reach out to everyone.
That is why we say if some organization comes up with some funds, maybe they say take Navodiganto and HITCO, Newtown, one said they would bear 25% respectively, which is in total they would bear 50% of the total investment cost. Rest 50% transport and given. In the process, if you have noticed in Newtown, the public transportation is now reasonably developed. You see lots of buses and all that. Devashish Chan, the present UD secretary, was initially very cheesed out that there was not good public transport in Newtown HITCO area. But then we mobilized over 100 buses because 50% of the cost came from the urban bodies. Similarly, Bihannawar could mobilize some funds. Then it would have been easier for us to mobilize some more, and together we could develop some buses. So in case, let's have a hypothetical situation, like we get funds and the government invest in the transport part of the city, then what all projects, what all improvement areas you would like to bring in, like are you looking for the buses or Buses. Okay. So how about electric buses and Very costly. Very costly. You can't that afford fund would be from PPP model or maybe smart city thing. Very costly. Even in Europe, they can't afford it. It's very costly. Okay. Who will pay that kind of? How will the people become remunerated? It is actually not the whole Vedant Nagar, but the area, the chosen area that you've. No. In case of buses, I think the whole Bidhan Nagar, and more particularly what used to be called Salt Lake, the wonderfully planned Salt Lake city, the originally wonderfully planned satellite town of Salt Lake, that has only one deficiency according to me. I don't know, etc. The policing will develop. If police is slightly more alert, they can take care of. But the one major deficiency is lack of public transport. And the councillors, the chairman, the official, they continually tell me, and it's true, and they should have, and unfortunately we have not been able to arrange good shuttle buses. There should be buses which will go from neighborhood to neighborhood. Town buses, city some buses. city buses. Ideally, if the municipal corporation also thought they could buy 10 buses, and if those 10 buses continually moved inside the municipality, that would have been a wonderful. Connecting all blocks. প্ল্যানিং ব্যাটারি একটা কি মডেল আমাদের যে কিছু ল্যান্ড যেগুলো আপনার বাস ডিপো হিসেবে রয়েছে সেগুলোকে বেস করেই যে আমরা কোনো রেভিনিউ জেনারেশনের কথা কোনো সুযোগ হয় বা যেটা আমাদের ট্রান্সপোর্টে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি। Should I speak in English or Speaking English, sir. because monetization of land assets which are there in the bus depots, that's an issue. Government wants us to sell those lands and give money to the government exchequer because the state transport undertakings owe a lot of money to the state exchequer. So government wants us to sell those lands to give money to state government. So it's finally a political decision whether the municipality will get or the government will get. It's a very tricky call, and most of the time the land does not belong to us. The land actually belongs to UD department. He has allowed us to develop some bus depot, bus terminals, but the rights have not been transferred. We have also not taken who wants to release fees or but monetization is of course very difficult. But yes, if UD department presides over the resolution of the issue, then that can be an interesting model because Salt Lake is the baby of UD department finally. So UD can say, okay, transport department, you use the ground level for your depot or terminus operations, I will, UD department. They will develop or they will allow the municipal corporation to develop the lands from first floor onwards. That can be a good model for revenue generation. But for that, the government, the urban development department in particular, the municipal corporation authorities, and transport. We don't want to have any objection as long as we are allowed to run our buses. How do we really get all this? That's a very good model. কারণ আমরা ওটা স্যার এনভায়রনমেন্ট অ্যাসপেক্ট থেকেও ভাবছিলাম যদি এরকম কারণ ওখানে আরো ভালো করে মেনটেন করতে পারে সবাই মিলে বসে হ্যাঁ দেবাশিস সেন এই পাঁচটা মাথাকে Collective. হ্যাঁ এটাই করবো। আমাদের দেশে যেমন হয় পাঁচটা মাথা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত হয় না ইউডির হাতে অধিকার, আমি করছি ব্যবহার, পয়সা কোথায় যাবে ঠিক করছে ফিনান্স, তো এই করে
একটা সুযোগ আছে সেটাই। ভালো সুযোগ। তো স্যার আফটার মানে কমিশনিং অফ এই মেট্রো রেল আমাদের এই করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ডের চেহারাটা একটু অন্য লুক নিতে পারে, মানে এটা তো অনেক কোর্ট কেসের ফলে আপনি আরো অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট হতে পারে। ওরা বসে কোর্ট কেস না স্যার No, হ্যাঁ। আমরা কিন্তু একবার If I know correctly, there is a little legal difficulty in developing the Korunamoyi bus stand. Once I've tried once or twice, every time I've been told there is a court case, probably from Aruna Bhus's side. I don't সেটা স্যার, know. হ্যাঁ ওই সেন্ট্রাল পার্কের একটা পার্ট নিয়ে করেছিল। কিছু একটা আছে, তার ফলে ওই যতবারই আলোচনা হয় জিনিসটা ঘেটে যায়, জেনারেল কোর্ট কেস। হাই রাইজ ফাই রাইজ না, ওই যে আমাদের স্পোর্টস কর্পোরেশন নিয়ে কমপ্লেক্সে মামলা ছিল। ওটা তো সেন্ট্রাল পার্কের পার্ট নিয়ে বোধহয় বলছেন অরুণাংশু চ্যাটার্জি, অরুণাংশু চক্রবর্তী। আর ঢুকিনি, সবাই বলে না, আমাকে দেবাশিসই বলেছে ও কিছু করতে পারবে না, মামলা আছে। সেই যদি বলে করতে পারবে না, মামলা আছে, আমি আর বেশি ঢুকিনি। কারণ মামলাটা আছে বলে ইউডির সাথে। কারণ আমাদের স্যার আরেকটা বাস স্ট্যান্ড আছে যেটা জিডিতে, একটা বড় বাস স্ট্যান্ড I completely agree that the bus terminals, the bus depots, stroke bus stops, and the public bus transportation system in general in Vidhannagar require development. And unfortunately, we have not been able to do much about it. We should indeed think about it. And probably municipal corporation can be catalytic in enabling us to think by giving some seed money, if they have money, I don't know, or by generating some fund through monetization, etc. Even some, there could be at least one study, if we give some buses to them, if they can run, and how many buses minimally can make a good enough fleet for the citizens to feel broadly happy. Maybe during the noon time buses are not required. Maybe morning time 2 hours, afternoon time 2-3 hours. That will make many citizens happy. There is citizens' table need for buses. Even Durgapur was another planned city in post-independence Bengal. Dr. B.C. Rai introduced city bus system in Durgapur. Kolkata first had a planned city bus system. Durgapur had another. Vidhannagar, unfortunately, from the very beginning did not have anything. So one challenge that I feel that we as a consultant face is there is not sufficient data as far as the transport is concerned. Like for example, the fleet size, if there are buses like in Rajarhati or other, that is something which I was looking for. So if I could get that information. Basically, municipal commissioner. थोड़ा सा बचा आप हाँ नहीं वो मेरे पास है আমাদের অফিসার বলে দিয়েছে তার সাথে বলতে there are some data that are still more. আমাদের অফিসারকে বলে দেবো একটু ঘেঁটে করতে, বুঝতে পেরেছেন? কটা সরকারি বাস ছুঁয়ে যায়, কারণ তো কর্পোরেশন বাসেস ডোন্ট রান কর্পোরেশন ওয়াইজ, দে উড গো থ্রু কর্পোরেশন, দে উইল গো অন 211 আমি জানি ওরা করে এবার তো আমাদের কিছু সার্ভে আমরা নিজেরা মানে কাউকে বসে আমাদের অফিসারদের সাথে করে নেওয়া আপনাদের কর্পোরেশন খুব চিঠি দেয় লম্বা লম্বা, এই স্মার্ট সিটি হচ্ছে, এই ডাটা দাও বলে যা ডেটা দেয়, সেই ডেটা দিতে গেলে আমাকে 17 বছর ওই দিয়েই করতে হয়। They give longish letter, you know, seeing all kinds of data in mobile. इसको भेज दीजिए और ऑफिसर के साथ बैठ के আর স্যার কিছু বলবার আছে আপনার? So this is the problem, and apart from bus and bus stops and public transport is a major issue. and what would be Secondly, I would not deny many people raise this police related and law and order related and crime related issues. But I have a feeling probably after commissioner and some improvement has taken place. Initially there were a lot of problems. Now I find community police vehicles run and all that. So I'm not really, or maybe at least in my neighborhood, I have not seen policing related issues. Maybe police একটু better হয়েছে। বেটার এবং ছোট ছোট ঘটনা এত হাইলাইটেড হয় সব বিলেতে আমেরিকায় চলে এবং যায়। কমিউনিকেট করেন ভালো, তারপরে Another major problem is what I don't know whether you will be able to write. We should pay more taxes. no, this can come in under policy interventions. স্যার এটা আমরা I কাজ শুরু strongly করে দিচ্ছি। think Vidhannagar should have a rational property tax system. We are being extremely, as citizens, I feel embarrassed and ashamed that
we pay virtually nothing and enjoy so many benefits. How will the municipality be self-sufficient or let For your alone be example, self-sufficient? for your example, At least sir. have some adequate resource base. I pay probably 200 rupees per year or something like that. That's a ridiculous sum. করোনা বলতে একটা কোয়ার্টারলি বাড়ির Six, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি 6 yeah. রুপিস পাড়াতে সেটা আমরা So চেষ্টা how about করছি the স্যার parking চেষ্টা করছি system? Personally, I Parking. stay in a cooperative kind of a building. They will understand. G Car plus parking 4. floor is- Car So parking obviously is the the parking is not an issue in the complexes, but if you in look the at overall, complexes, parking is not an issue. no, if you go to some place, maybe City Center 1 or somewhere, অ্যাকচুয়ালি সেটা another problem actually Still, parking is not a central issue of Bidhan. It is so well planned. Right. So much open space has been left in Bidhan now. Salt Lake. Sorry. Actually, that part of the city I don't know much. So I'm Right, okay, repeatedly. yeah, I understand that. By Bidhan Nagar, somehow mentally we always think about old Salt Lake. Yes, in the Bidhan, in the other heart, Gopalpur municipality side, of course, there must be parking issues, there are public transportation. There too the issues are grave. Rajarhat Gopalpur municipality is highly unplanned. It's proximate to Newtown, Hidco, it's proximate to Kolkata and Bidhan Nagar, but the level of infrastructural inadequacy there is appalling. So there too you have all the problems, Issues, yeah. all the issues. স্যার আমরা Thank অনেকটা you. সময় Thank নিলাম you. স্যার থ্যাংক ইউ স্যার Thank you very much. আচ্ছা Thank you very much, sir, for your time. থ্যাংক ইউ